The other one is also similar to that. It's a deaf association. And the third one was in Nattam. Nattam என்றது வந்து மதுரையில் இருக்கு. There is one school, government school, Nattathila. An advocate president, an advocate association president requested me that he must participate in a function over there. And the school has produced 2 IAS officers. The school has chief secretaries, the school has produced 2 chief secretaries. And also I was very much interested in attending that particular school function because and the school ஆரம்பிச்சவர் பேரு துரைசாமி. My father's name is Swamidurai. The school constructed he constructed a portion about 60 feet building. Same thing, my father constructed a school in my native place, a 60 feet Panchayat Union school. He constructed a school getting donation from others, and then he has thereafter given it to the Pali Panchayat Union. Now it is Pali Panchayat High School, a school which has not come into existence for more than 50 years since independence, in and around 10 kilometers. So that is why I wanted to on the function la ponu nenchan. Next, when Tamilmani asked me that I must come to this function, I said no, for anything I will come to house because you are like my brother. Good or bad, he has always advised me, and I have seen 2 things. One is that I have seen so much of honesty and integrity in him. So therefore, when a person who is so honest and has qualities and the correction பண்ணும்போது, that method of correction sometimes people may not accept. That is how I felt that Mr. Tamilmani was not given the right assignment at the time when others were given. This whatever means you want to take it, you take it. There is always a proverb which is called fortune favors fools, and therefore I was one of the fools who were favored. Today இன்னைக்கு வந்து ஒரு 3 சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள். முதல்ல அவருடைய வீட்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு முகப்பு. செகண்ட் ஒன் கோயில் ஒரு மண்டபத்தின் முன்னாடி ஒரு முகப்பு. 3வது இந்த நிகழ்ச்சி. நான் இந்த ஹிந்து பேப்பரில் வந்த ஒரு சிறிய ஒரு நியூஸ் ஐட்டத்தை பார்த்தேன். Though I have talked to Mr. Gopu when he was alive, but honestly I must say அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதை பற்றி நான் படித்ததில்லை. பட் தமிழ்மணி வந்து இது பார்க்கும்போது you must be a replica of கோபு மாதிரி தெரியுது. நாங்கள் காலேஜில் உள்ள நுழையும் போது, I don't know many of you are aware of this, காலேஜில் நுழையும் போது ஜான்சி என் கிளாஸ்மேட்டு. அப்போ பசங்க சொல்லுவாங்க, மன்னிக்கணும் கோச்சு கூடாது, என்னடா நம்ம கிளாஸில் எல்லாம் பாட்டியாக போட்டுருக்கானு. பிகாஸ் ஜஸ்டிஸ் சம்பத்தோட ஒய்ஃபு என் கிளாஸ்மேட்டு Mahalakshmi Sampath. Her name was Mahalakshmi Sampath. Subsequently she changed to Hema Sampath. And this Sridevan's wife, Prabha. No, I'm sorry, she is Mahalakshmi Sridevan. Mahalakshmi Sridevan, but subsequently changed to Hema, Prabha Sridevan. Prabha Sridevan, and her classmate, she became a judge subsequently. But அந்த அம்மா சேரும் போதே 50 இருக்குமா, 50 இருக்கும். ஹேமா சம்பத் 50 இருக்கும். இவங்க அப்போ எல்லாம் சொல்லுவாங்க, என்னடா கிளாஸ் எல்லாம் பாட்டிலாம் போட்டிருக்காங்க. அப்போ நான் சொன்னேன், don't talk about this particular party. Party is already has got a husband practicing in Madras High Court, and he is also அவன் அண்ணன் என் கிளாஸ்மேட். This is only a joke, madam, what we had those days, that's all. Never. But I did not know subsequently I would work with Mr. Tamilmani also. So இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி அவர் என்னால் ஒரு சின்னதை கம்பேர் பண்ண முடியுதுன்னா, this is what I am trying to compare Mr. Tamilmani. Gopu seemed to have fought for social revolution. There may be a political freedom from the British. There is some distinction between political freedom and social freedom. So what Gopu seemed to have done during those days when Communist Party was banned and all other things which he had done, he wanted only a social revolution. Samudaya Purashi. Communist Party, in fact I was in Russian Cultural Center for 4 years as a member of there was an association, but I am not a member of a Communist Party.
But I was there as the youth club. There's a club called a youth club. What was thought more about the system is change in the society. Change in the society is one where Communist Party started like production and distribution should be with the government. Now it is not so. Ours is sort of a mixed economy. I think I'm taking too much of time. But whatever I wanted to speak, I speak, sir. This is what is there in my mind. See, the Hindu he has fought against British when Communist Party was banned. And Communist Party is not nobody can say Communist Party has got bad ideology. Communist Party has a very good ideology, I would say. The thing is how it is being implemented in India, that's a difficulty. Don't put me as a communist in political columns also. I'm only saying about the ideology. Ideology is very good, barring certain things about their opinion on religion, etc. Same thing what Mr. Tamilmani seemed to have done. He has opposed the very same thrust on freedom. When British were there, they imposed restrictions on our freedom. Same thing Mr. Tamilmani has done. Same thing I think he has been imprisoned during emergency. See, the only thing is, those days British was there. In 1975 and later on it was our Indian political parties. He has also been jailed. How many months, brother? 4 months. She was also jailed for 4 months. I had been to jail. Don't take the literal meaning, just to visit jail. Jail it's a real horrible place. And some places are not this under trial prisons. The court prison cells are really bad at that time. I don't know about Purel. When I visited this central jail near park, it was not in good shape. Toilet very bad, unsafe. So he had suffered that thing for 4 months. And charity, something probably I think there in his mind. Our manasile irukku mola irukku. Jansi must be very happy that you have Mr. Tamilmani as a husband. Only thing is that he will be little bit control, etc. Tension, control. Okay. I will give one instance. Mr. Satyadev has never attended any function. So when my father invited him for marriage, I told Mr. Samadara, I don't come to any function, even if it is a marriage function. Those days it was said, appo solluvaanga kaalaila paiyan kalyanatha mudichittu courtla 10 manikku ukkandutaram. And mari aalam paakave mudiyadhu. But very good judge, pleasant judge. Therefore I named my son Satyadev. என் பையனுக்கு சத்யதேவன் பேர் வச்சிருக்கேன். அவன் சத்யதேவ வருவானான்னு எனக்கு தெரியாது. But in glory of somebody. And அந்த பேர் அதில் வந்து so far as this charity is concerned, I must say, நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும். ஏன்னா நானும் தமிழ்மணி சாரும் இப்போ எங்கள் வீட்டை இந்த பத்திரிக்கை கொடுக்கும்போது, இந்த விழாக்கு பத்திரிக்கை கொடுக்கும்போது 6/5/2014 I'm sorry. When 6/5/2014 வரும்போது எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார். அவருக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை, என்னால் இன்னும் நிறைவேற்ற முடியல, அது கண்டிப்பாக கூடிய விரைவில் நான் செய்யணும். எனக்கு அவர் செஞ்சார், நான் அதை செய்யணும். மருதுக்காக கிடையாது, நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னாரு. அந்த நிகழ்ச்சி வந்து எனக்கு நடக்க முடியாமல் போச்சு. நான் அப்போ எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு உடம்பு சரியில்லைப்ப. பட் கண்டிப்பாக நான் இன்றைக்கே ஒரு நாள் அவர் தடபடலாம் ஏதாவது போட்டு, ஆனால் என்ன பாவம் ஒரு வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடுவார், அதான் பிரச்சனை. He take only vegetarian, that is the only problem in my house because I am a born non-vegetarian. So in the incident வந்து அப்போ சொன்னார், இந்த மாதிரி we are going to construct a small building and with the support of this particular institution, Vanavasi Seva Kendram, நாங்கள் இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி டொனேட் பண்ண போகிறோம். And it will serve as a center, medical center along with the institution. Sir, Mr. Prasad, you were referring to so many
social works which you have been doing across the country. But my only request to you, sir, because I was discussing this matter with our friend CCF Mr. Find them source of employment. I must say from my heart, I don't know, many of them, அவங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன the real implications தெரியாது. This is not against any political party. This is not against any policy of any government. அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாகவோ அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கைகளுக்கு எதுவும் கிடையாது. But my personal opinion is, find them source of employment. Don't make people beg. Don't make people to extend their arms for freebies. இன்னைக்கு this is nothing against any political party, but this is my view. ஒரு டிவி கொடுக்கறதாலே, ஒரு 4 ஆடு கொடுக்கறதாலே, கோழி கொடுக்கறதாலே, I am not going to think that this man is going to improve. Something was said about I'm not going deep into that, but I would like to express my opinion. Something was said that in certain areas people get converted. Why should people get converted? Why? I will tell you an instance regarding this. When Mr. Anup Jaiswal, an additional Director General of Police, now presently he was the election DGP for some time. When I met him in Judicial Academy, he was telling me about the first experience with the police department. So he initially joined intelligence department. He was to discuss some matter with a terrorist. The assignment was, நீங்க இங்க போய் இங்க ஒரு டெரரிஸ்ட் இருப்பார், அந்த டெரரிஸ்ட் கிட்ட நீங்க பேசி அவர்கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கணும். A young officer recruited as IPS officer in the IB intelligence section, he has to அவர்கிட்ட போய் பேசணும். So there was a house and the police officer told him, go there, you will find a man inside. He is a hardcore terrorist. So he just knocked at the door and then went inside. உள்ள போனா ஒரு பையன், he has seen a boy aged about 20 years. He never looked as a terrorist. His face did not give him an appearance that he was a terrorist. So soft, but strong enough. So Mr. Anup Jaiswal seemed to ask him, are you a terrorist? I am really surprised. எனக்கு உண்மையிலே சந்தேகமா இருக்கு, நீங்க டெரரிஸ்டா நீங்க. With a small boy, police might have caught somebody else, cooked up that he is a terrorist, tried to close down a case. கேஸை மூடுறதுக்காக உனக்கு கொண்டது போட்டிருக்காங்களான்னு. இவன் கேட்டவுடனே, I am not a terrorist, I am a liberator அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். He said that I am a liberator. I want to liberate my people from suffering, but I am not a terrorist. Don't call me a terrorist. Then he seemed to give an explanation as to how he became a terrorist. Terrorist, he said, I am not trying to support what terrorists are doing. I am only saying that the viewpoint of these persons. He seemed to have said to Mr. Jaiswal, our people were not given food, our people were not given electricity, our people were not given education, our people were not given health. If these things are not given to us and we are kept as slaves for years and years, what will you do? We will ask you, send representation. We will ask an executive. We will ask a politician. If nobody does, what will you do? We will oppose. How to oppose? We will threaten. When we start threatening, you react. When you react, then we also will retaliate. So that's a definition he has given for terrorism. So when you spoke about the institutions and then conversion, etc., why these people are going there? When we give them, nobody will go anywhere. When we don't have equality in some places, people think that where there is equality in the sense something is given, they go. So this is what more important. What our social organizations, what our institutions like Vanavasi, etc., should do is try to bring them to mainstream, trying to make them equal, so that nobody will feel that they are out of something and they will drift away from the institution. This is what we aimed in our constitution: social, economic, political, fraternity,
why they must use fraternity? சகோதர தத்துவம் ஏன் கொண்டு வரணும்? Because we see there is a difference in the religion. So this should not be there. That's why I'm not boasting myself. I saw a case and I wrote a judgment in Madurai. A Hindu blood can save a Muslim life. A Muslim blood can save a Christian life. When you go to hospital, do you see or do you ask which blood is transfused into your body? Do you ask any one of the hospital authorities, no, inject me only Hindu blood, inject me only Muslim blood? No, we don't. Do you ever ask a person who touches my body in the hospital? No, we don't. We ever ask anybody to say which organ, no, is it a Hindu kidney or a Muslim kidney which is transplanted in my body? My heart. No. We see there is a heart transplantation, we very well accept it because I want to live. For survival and for life, if blood is not a thing, if who touches you is not a thing, and what's the organ which is implanted? You don't mind, then why we fight? Why this religious intolerance? This is what I said in my judgment. If this is addressed, don't think that I'm making it as a political meeting or something like that. What is there in my mind I wanted to say, because you are running institutions. If this is addressed, I don't think there will be any difference. And probably with that mind, Mr. Tamilmani has chosen a hospital. The first thing is health and education. Okay, there is substantial health here. He has seen one educational institution here, or a kalvi nilayam irukku. Probably he must have thought, or a medical idu aarambikkanum. So that is how he has come up. I am extremely happy for Vanavasi and other institutions who have graciously accepted him, though it was felt that as a stranger for some time. He is not a stranger, I tell you, sir. He will be with you forever. And one more thing I wanted to say about is charitable ideas, novel ideas. This, when I joined the institution, MBA la serumbodhu engitta sonnar, no Mr. Mani, at that time fees was about 1,800, 1,800 ruwa. But now it is more than 11,000, 18,000 possibly. You must reduce it. You must considerably reduce it. If not, pardon sir? அடிச்ச கொண்டு வாங்களா? So he said that அதில் வந்து சிக்ஷியான்னு ஒரு திட்டம்னு சொன்னார். சிக்ஷியான்ற திட்டம் வந்து I joined, it was 11,000 rupees. I'm sorry, not 8,000 rupees. It was 11,000 rupees. He said இந்த 11,000 ரூபாயில் 5,000 rupees will be spent for books. You won't find மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் வந்து MBA மாதிரி ஒரு லைப்ரரி எங்கேயுமே கிடைக்காது. Even you will not find judges library. We used to borrow books only for MBA. 5,000 set apart for Kalvi books. And in that context, na solla vandiyadhu vandu, this is one thing which another novel idea and pesamo sonnar. From this year onwards, Madras Bar Association, Chennai la irukra association, throughout Tamil Nadu, they are going to financially assist 5 students belonging to 5 different communities: OC, BC, MBC, SC, ST also, right? ST also. So 5 different communities who are economically poor but meritorious, admitted in government institutions. These 5 students in the Varadathil irundha, this is a scheme which MBA has announced, which no institution has announced. I should say that. This is also under the presidency of Mr. Tamilmani. You see, health is there, education has come, and the only thing is he needs the support of like-minded people like you. Like-minded people. அதனால் இங்கே இருக்கிறவங்க யாராவது அங்கேயே ஒரு சின்ன அறிவிப்பு கொடுத்தாரு அவர். பட் இருந்தாலும் through your educational institutions, through your institutions which you have allegiance, you can also send an intimation to all. Suppose if they make an application to the Tamil Nadu Madras Bar Association, it is Madras Bar Association, Tamil Nadu Bar Association, Madras Bar Association, either to the secretary or to the president,
they will scrutinize. ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் பசியோடு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 1 o'clock தான் சாப்பாடு, அதனால் 1 o'clock நானே எடுத்துடலான்னு. தட்ஸ் ரைட். இந்த ஒரு எக்கனாமிக் லிமிட் வச்சுருக்காங்க. இந்த எக்கனாமிக் லிமிட்டேஷன் வந்து அவங்களோட ஆனுவல் ஃபேமிலி இன்கம் should be less than 50,000 rupees, and if they want to claim any special status, this community status, certificate should also be enclosed along with the application. There is no specific format, you can write simply to the association. Professional, only it is bachelor level professional colleges like Bachelor of Engineering, BTech, MBBS, BDS, BVSC, any professional course, but it should be bachelor level. It should not be diploma level. It should not be a postgraduate level. It should be bachelor level. So today எனக்கு வந்து இந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து கொடுத்ததற்காக இன்னைக்கு 6/5/2014 அன்னைக்கு என்ன வீட்டுக்கு வந்தார். I'm sorry, in fact I have to say this. That was incomplete. You do not ஏண்டாவது நடுவில் நின்று போச்சுன்னு தெரியாது. 6/5/2004 வந்து 5 வருடங்களுக்கு முன்பு இது ஒரு திஸ் இஸ் இந்த அதாவது ஆக்சிடென்ட் லைஃப்லன்றதுக்கு ஒரு மீனிங் அதான். வாட் இஸ் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொன்னால், இன் லா வி ஹவ் டிஃபைன் ஆக்சிடென்ட் மீன்ஸ் சம்திங் விச் இஸ் அன்பிரடிக்டட். எப்போ நடக்கும் ஏது நடக்கும்னு சொல்ல முடியாத ஒரு சம்பவம், அதான் ஆக்சிடென்ட். தட் இஸ் நாட் விதி, தட் இஸ் நாட் ஃபேட். டோன்ட் ட்ரை டு சே போத் விதி அண்ட் ஃபேட் டுகெதர், பட் திஸ் இஸ் நெஸ் ஆக்சிடென்ட். ஏன்னா விதினால வந்து ஜட்ஜ் ஆகிடும்னு சொல்ல முடியாது, ஆக்சிடென்ட்னால எதாவது ஆகலாம். ஸோ ஆன் 6/5/2009 நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியாது, என்னோட காலையில் வந்து ஐ ரிசீவ் a telephone call from a former Chief Justice of the Madras High Court. He was actually former Chief Justice of Gujarat, Chhattisgarh High Court, but he is from Chennai High Court. சென்னையிலேருந்து சென்ற ஜஸ்டிஸ் வெங்கடாச்சலமூர்த்தி என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணார். சார், he was ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் சேர்மன், மனித உரிமை கமிஷனோட சேர்மன். அப்போ அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி, சார் ரொம்ப நல்ல ஜட்ஜ் சார், மிஸ்டர் தமிழ்மணி met with an accident அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு வந்து அதுக்கு எங்கே சார் ஆக்சிடென்ட்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னார், நோ he met with an accident in கள்ளக்குறிச்சி. he was driving the vehicle, something serious has happened. முழுசாக என்று சொல்லலை, பட் ஒரு சின்ன உதாரணம் ஃபார் ஆனஸ்டி. எவ்வளோ பேர் இங்கே இருக்கீங்க, அரசியல் இருக்கீங்க, என்ன பல விதத்தில் இருக்கீங்க. ட்ரூத் அண்ட் ஆனஸ்டி வில் ஆல்வேஸ் இன்வைட் குட் பீப்புள்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப். உண்மையான மனிதனுக்கு நல்ல நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். பணத்துக்காக கிடைக்கிறவங்க வேற, இன்னைக்கு இருப்பான்னு நினைப்பிடுவோம். திஸ் ஹோம் செக்ரட்டரி, நாங்கள் ஏஜிபியாக இருக்கும்போது இந்த ஹோம் செக்ரட்டரி மாலத்தி யூஸ் டு கம் ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. நான் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பார்ப்பேன். ஸோ இங்கே இருக்கிற யாராவது ஒரு செக்ரட்டரி வருவாங்க. அவர் மெயினாக முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் கலெக்டர்ஸ் ஏரியா. முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா collector, director of municipal administration, up to the secretary of municipal administration, different level officers used to come. அப்போ வரும்போது this IAS officer used to come. You see, what I wanted to say is, எப்போ என்ன சொல்லணும்னா, இந்த IAS officer ஒரு ஆஃபீஸர், நல்ல ஆஃபீஸர் தெரிஞ்சால் வாலண்டரியாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. they themselves will come forward. அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம். when this lady was a home secretary at the time, she seemed to have spoken, that's what I heard, எனக்கு அப்படிதான் தகவல், to the superintendent of police directly. And now IG contact through IG, she contacted the superintendent of police. On that day, Collector had a visit there. He was a chief minister, he was having a visit in this area. வில்லுப்புரத்தில் எங்கே வந்தார். வில்லுப்புரம். No, not during that period. No, I am not. He was a candidate. He made a blunder here. Not at that point of time. I am not. 2009 he was not. Was he? Okay. Oh, you committed a blunder at that time. I always told him that you committed a blunder in your life.
Yeah, perhaps father of Justice Manikumar. Okay. ஸோ அன்னைக்கு வந்து எஸ்பி சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி சார் ஐ கான்டாக்ட் டிஎஸ்பி இமீடியட்லி. ஸோ தி டிஎஸ்பி டோல்ட் மீ சார் 3 of them were injured. 3, ஐ எம் சாரி டு ரிமைண்ட் யூ அபவுட் தட் பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட், இஸ் நாட் தேர். 3 of them were injured. So they were all brought in ambulance. We have Tamilmani with us now. So on 6/5/2014 when he came to my house, இந்த பத்திரிக்கை கொடுக்கும்போது சொன்னார், சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார், போயிட்டு ஃபோன் அடித்தார். மணி இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா அப்படின்னாரு. ஒன்றும் ஞாபகம் இல்லை, எனக்கு இன்னைக்கு மறுபிறப்புன்னாரு. அது சார் உங்களுக்கு மறுபிறப்புன்ற இன்சிடெண்ட்டே கிடையாது, யூ ஆல்வேஸ் பி தேர், அந்த இதே வராது உங்களுக்கு, அது மாதிரி நினைக்காதீங்க போங்க சார்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ வாட் அவர் சொல்லும் போது எப்படி he was not able to, அவர் எமோஷனல் ஆனாரோ. எனக்கும் அந்த ஃபோன் கேட்டோன்னா, see I have lost my brother in 1997. I know what is brotherly affection. அது கொஞ்சம் பேருக்கு தான் தெரிய வரும். அதனால் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தோணுச்சு, பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் இதாக கிடையாது. தமிழ்மணி சார் வந்து this incident should be remembered there in my life, it will be there, and so also I want to remember a small token of my love to Mr. Tamilmani and his wife Jansi, my classmate. Please come both of you on stage. Come, conscience, இந்த கடவுள் சாட்சியோட மனசாட்சி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் வந்து இந்த கப்புள் ஜான்சி ராணி அண்ட் தமிழ்மணி should have a long life. இதில் ஒரு மஞ்சளும் குங்குமமும் எப்பவுமே அங்கே வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு முடிச்சிடும். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக காத்து வந்து வேறு வழி இல்லை, நீதிபதி பேசினா கேட்டு தான் தீரணும். வக்கீல் பேசினா ப்ளீஸ் ஸ்டாப் இட் ஐ நோ அப்படின்னு சொல்லிடலாம். நான் பேசினா வேறு வழி இல்லை. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. நைஸ் மீட்டிங் மிஸ்டர் பிரசாத் அண்ட் மிஸ்டர் லக்ஷ்மணன். தேங்க்யூ. வனவாசி சேவா கேந்திரத்தினுடைய மாவட்ட செயலாளரும் நவப்பட்டு பள்ளியினுடைய ஆசிரியருமான அருமை சகோதரர் விஜயகுமார் அவர்கள் வருகின்ற அனைவருக்கும் நன்றி உரை தெரிவிப்பார். தோழர் ஏஎம் கோபு நினைவு மருத்துவமனை திறப்பு விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவர்களுக்கும் மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியில் தலைமை தாங்கிய திரு இ. ராஜேந்திரன் மாநில துணை செயலாளர் திமுக இளைஞரணி அவர்களுக்கும் மற்றும் வரவேற்புரையாற்றிய திருமதி தா. ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மி அம்மா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த மருத்துவமனையை திறந்து வைத்த மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு சா. மணிக்குமார் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சென்னை அவர்களுக்கும் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக வந்திருக்கும் திரு வி. பிரபாகரன் தலைமை வன பாதுகாவலர் தமிழ்நாடு அவர்களுக்கும் மற்றும் திரு கிருபா பிரசாத் அவர்கள் அகில பாரத துணைத் தலைவர் வனவாசி கல்யாண ஆசிரமம் அவர்களுக்கும் மற்றும் திரு சுந்தர லட்சுமணன் அவர்களுக்கும் அமைப்பு செயலாளர் சேவாபாரதி அவர்களுக்கும் மற்றும் குத்துவிளக்கு ஏற்றிய திருமதி சகோதரி அவர்களுக்கும் மற்றும் சுழற்கோப்பை அளித்த திரு தமிழ்மணி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் அவர்களுக்கும் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் பெயர் விட்டு போன பெரியவர்கள் அனைவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மருத்துவமனையின் மூலம் இந்த மலைவாழ் மக்கள் 100% பயன்பெறுவார்கள் என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ
शांति 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 दी।